guys, welcome back to my channel English with Reshmi. So তোমরা সবাই কেমন আছো ঝটপট করে বলে ফেলো। আশা করি সবাই ভালো আছে। তো আজকে আমরা একটা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করব। বাট কি টপিক নিয়ে আলোচনা করব? Oh my god, ভুলে গেছি। Today I am talking about those words which have different meanings, different spellings but similar sounds. Do you know what are they called? Yes, exactly. They are called homophones. So in English, there are a good number of words which have same sounds almost, but different meanings. So বেশি কথা না বলে চলো আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করি। তার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেল আইকনটা প্রেস করে দাও অ্যান্ড ভিডিওটাকে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও। লাইক by preposition, by verb, by exclamation. Like the man sat by himself, he wants to buy a book. Goodbye. Like ear and ear. Ear is a part of our body and ear the period of 365 days. Like I have 2 years and you are 10 years old. Next one is meat and meat. এই মিটটা আমরা জানি দ্য ফ্লেশ অফ অ্যান অ্যানিমাল, আর এই মিট হলো দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা। এক্সাম্পল, দ্য বয় ইজ ফন্ড অফ ইটিং মিট। ইটস নাইস টু মিট ইউ। নেক্সট ওয়ান ইজ উইক অ্যান্ড উইক। একটা উইক হলো অসুস্থ, যেটাকে আমরা ইলনেস বলে থাকি। লাইক মাই গ্র্যান্ডফাদার ইজ ওল্ড অ্যান্ড উইক। আরেকটা উইক হলো সপ্তাহ, যেমন লাস্ট উইক উই ওয়েন্ট টু দ্য জু। নেক্সট ওয়ান ইজ আওয়ার অ্যান্ড আওয়ার। এই আওয়ারটা ঘন্টা বোঝায় আর এই আওয়ারটা বিলঙ্গিং টু আস। এক্সাম্পল, 60 minutes make 1 hour and we lost our electricity. Next one is reach. একটা রিচ হলো পৌঁছনো আর একটা রিচ হলো বড়লোক। এক্সাম্পল, we finally reached a deal. Another example is Ambani is a rich person. Next one is advice. One is guidance and the other one is recommendation. Example, he needs advice from an expert. I advise selling your old car. Next one is site. Site cute, site view and the site location. Example, we are going to the site tonight. It's an incredible sight. We will cite some of them. Be quiet. A bee is buzzing around. Beach. It's a nice day for going to the beach. The great beaches towered up towards the sky. Bear. I am afraid of bears. The trees are already bare. এছাড়াও আমরা জানি আরও একটা বিয়ার হয়, দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ আ ড্রিঙ্ক। সো আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি। আমি কয়েকটা হোমোফোনস সম্পর্কে আজকে বললাম। যদি তোমরা আরও বেশি বেশি হোমোফোনস সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে কোন কোন টাইপেরগুলো জানতে চাও আর কি কি এক্সট্রা জানতে চাও, সেগুলো আমাকে প্লিজ একটু কমেন্ট সেকশনে বা ইনবক্সে বা ফেসবুকের পেজে মেসেজ করে পাঠাতে পারো। আমি অবশ্যই চেক করে নেবো। সো ততক্ষণের জন্য সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখতে থাকো। আর যা যা ভিডিও আগে ছাড়া আছে সেগুলোও খুব ভালো ভালো করে দেখো, যারা এখনো পর্যন্ত দেখোনি। আর চ্যানেলটাকে বেশি বেশি করে প্লিজ শেয়ার করে দাও, বিকজ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং। সো ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।